Du besuchst deinen Vater, der jetzt Anfang 70 ist. Steht langsam auf, verges Hoffager Namen und lacht weniger als früher. Du lachst und schreibst dem Alter werden. So, aber was, wenn dies kleinen Veränderungen tatsächlich Warnungen sind? Wissenschaftler haben spezifische Anzeichen entdeckt, die vorhersagen können, wie lange man nach 70 Jahren nach Leben wird. Und sie haben nicht nur mit Krankheit oder Genetik zu tun. Manche sind so subtil, dass man sie übersehen konnte. Und ihr? Man kann tatsächlich verbessern abhut. In diesem Video analysieren wir 7 wissenschaftlich belegt Zeichen, dass die Lebenserwartung nach 70 vorhersagen kann, mit Beispielen aus dem echten Leben und einfachen Schritten, die sie unternehmen können, ihre Zukunft zu schützen. Und bleiben Sie dran, denn das letzte Zeichen, Nummer 7, kann das wichtigste von allen, und es hat nichts mit Ihrem Körper zu tun. Diese Anzeichen beruhen nicht auf Vermutungen. Sie basieren auf jahrzehntelange Forschung führender Institutionen wie Harvard, der Mayo Clinic und globalen Alterungsstudien. Wir haben echt wissenschaftliche Erkenntnis, echt Geschichten und echt Lösungen zusammengetragen, die Sie abhut nutzen können. In diesem Kanal geht es darum, Ihnen zu helfen, intelligenter zu altern, nicht nur alter zu werden. Wenn Ihnen also deren gelegen ist, nach 45 gut zu leben, klicken Sie auf Gefällt mir. Und abonnieren Sie den Kanal für weiter wissenschaftlich fundierte Gesundheits- und Lifestyle-Tipps. Geschwindigkeit. Sie denken vielleicht nicht zweimal darüber nach, wie schnell Sie gehen, fortschrittlich schon. Tatsächlich ist die Geschwindigkeit zu einem der aussagekräftigsten Indikatoren für die allgemeine Gesundheit und Langlebigkeit nach dem 70. Lebensjahr geworden. Es geht nicht nur darum, wie mobil Sie sind, sie spiegelt auch Ihre Gesundheit, Gernfunktion, Muskelkraft und sogar Ihr Risiko für schwere Krankungen wider. In einer großen Studie, die im Menschenwissenschaftler begleitet, über 34.000 Altiere Watchsehen und fanden etwas Erstaunliches heraus. Schneller ging. Selbst wenn es nur ein kleines bisschen schneller ging. Let deutlich länger. Der optimale Wert? Etwa 0,8 Meter pro Sekunde oder etwa 2,7 Fuß pro Sekunde. Menschen, die mit dieser Geschwindigkeit oder schneller gingen, hatten ein deutlich höher Chance, weiter 10 Jahre zu leben, als Menschen, die langsamer gingen. Nehmen wir zum Beispiel Margaret, eine 76-jährige Großmutter, die gern im Garten arbeitet. Mit der Zeit bemerkt sie, dass schon auf dem Weg vom Auto zur Haustür die Luft ausging. Unbewusst macht sie kürzere, langsamer Schritt. Zur Schab es auf ihr Alter, doch als sie über einen Bordstein stolpert und sich das Handgelenk bracht erst etwas Unerwartetes zur Sprache. Ihre Geschwindigkeit konnte ein Warnsignal für die verliehen gesundheitliche Probleme sein. Die gute Nachricht? Es ist nicht in Stein gemeißelt. Anders als die Genetik können Sie Ihre Geschwindigkeit verbessern, und damit möglicherweise auch Ihre Zukunft. Beginnen Sie damit, die Zeit für ein Gespräch zu stoppen, für Meter sind der Standardwert in Studien. Wenn Sie länger als 5 Sekunden brauchen, kann das ein Warnsignal sein. Aber keine Panik. Verbesserungen sind einfach und sicher. Beginnen Sie mit einem täglichen 10-minütigen Spaziergang in angenehmem Tempo. Versuchen Sie mit der Zeit, die Distanz zu erhöhen oder eine Leichtsteigung einzubauen. Achten Sie auf die Körperhaltung, Kopf hoch, Schultern zurück, gleichmäßig Schritt. Auch grundlegende Kraft und Gleichschrittübungen ein paar Mal pro Woche können einen großen Unterschied machen, insbesondere Übungen für Beine und Rumpf. Auch Bewegungen auf dem Stuhl können hilfreich sein, wenn die Mobilität eingeschränkt ist. Und vielleicht am wichtigsten, bleiben Sie konsequent. Jeden Tag ein bisschen mehr ist besser als ab und zu viel. Gehen ist nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Es hat die Stimmung, klart den Kopf und gibt Ihnen wieder Selbstvertrauen für alltägliche Bewegungen. Machen wir es interaktiv. Haben Sie im Lauf der Jahr schon einmal eine Veränderung Ihres Gehtempo's bemerkt?
Oder haben Sie ein Gay Routine ausprobiert, die Ihnen geholfen hat? Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren. Ihr Gesticht konnte jemand anderen ermutigen, den ersten Schritt in Ihren langers, gesunderes Leben zu wagen. Griffstark. Sie denken wahrscheinlich nicht, dass Ihr Hand einen Einblick in Ihr allgemeine Gesundheit geben, doch die Wissenschaft sagt etwas anderes. Wie sich herausstellt, wäret Ihr Griffstark möglicherweise mehr über Ihr Langelbekeit als Blutdruck oder sogar Gewicht. Forscher haben herausgefunden, dass die Griffstark ein wichtiger Indikator für die Lebenserwartung eines Menschen ist, insbesondere nach dem 70. Lebensjahr. Ein groß angelegtes Studie, die in the Lancet die Studie untersucht über 140.000 Menschen und entdeckt einen klaren Zusammenhang. Ein geringer Griffstark war mit einem deutlich höheren Sterberisiko verbunden, darunter Herzkrankheiten und Schlaganfall. Tatsächlich stieg das Risiko eines vorzeitigen Todes mit jedem Rückgang der Griffstark 5 Kilogramm bis zu 16%. John, ein 72-jähriger himmlischer Mechaniker, war ein Mann, der Hilfe beim Öffnen eines Glases bat, bis eines Tages nicht mehr konnte. Brach plötzlich beide Hand, Einkaufsstätten zu tragen, da früher mit einer Hand schwang. Zuerst tat jesab. Ich werd einfach alter, sagt Doch als mir hat, sein Kaffeetasse und Zittern zu halten, want jes bei seinem Arzt, der sofort sein Griffstark testet. Die Ergebnis seiten erste Anzeichen von Muskelschwund, ein Zustand, der zu Gebrechlichkeit, Verlust der Unabhängigkeit und die ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen hat führen können. Bemerkenswert ist, wie etwas so Einfaches, wie fest man drucken kann, so viel lebenswichtig System im Körper beeinflusst. Ein schwacher Griff signalisiert oft reduziert Muskelmasse, verlangsamt Nervenfunktion und sogar Herz-Kreislauf-Stress. Aber das Bestieren? Es reagiert sehr gut auf das Training. Fangen Sie kleinen. Wenn Sie einen Tennisball oder Stressball haben, drucken Sie in jeder Hand Jules 5 Sekunden lang und wiederholen Sie dies 10 to 15 Mal machen Sie dies 2 bis 3 Mal täglich. Widerstandsbänder und leicht handeln können Ihr Arm, Handgelenk und die Hand ebenfalls starken. Selbst das Hängen in einer stabilen Stange, Jules für ein paar Sekunden, kann mit der Zeit Ihr Griffkraft und die Kraft des Oberkörpers verbessern. Wenn Sie unter Arthritis oder Gelenkschmerzen leiden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten über sichere Möglichkeiten. Stellen Sie sich die Griffstark als stillen Wachter Ihrer Unabhängigkeit vor. Sie macht den Unterschied, ob Sie ein hartnäckiges Glas allen öffnen oder Hilfe bitten müssen. Es geht Word, in den kleinsten Momenten. Lassen Sie uns persönlich darüber sprechen. Haben Sie schon einmal eine Veränderung Ihrer Handkraft bemerkt? Oder haben Sie vielleicht eine einfache Übung ausprobiert, die Wunder gewirkt hat? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar. Ihr Gesticht konnte die Ermutigung sein, die jemand anderes braucht, seine Kraft zu verbessern. Handgriff für Handgriff. Schon für Zielstrebigkeit. Es ist ein starkes Gefühl, aufzuwachen und zu wissen, dass der Tag wichtig ist. Dass jemand einen braucht, dass man etwas bewirkt, was man tut. Dieses Gefühl? Es ist nicht nur emotional erfüllend. Es ist einer der stärksten Indikatoren für die Lebensdauer. Forscher haben immer wieder festgestellt, dass ein klares Ziel, sei es die Betreuung der Enkelkinder, ehrenamtliches Engagement, die Ausübung einer Leidenschaft oder sogar die Pflege eines Gartens, direkt mit einem längeren Leben verbunden ist. Ein Studie, die psychologische Wissenschaft die Studie begleitet über 6.000 Menschen und stellt fest, dass diejenigen mit einem starken Sinn für Zielstrebigkeit in den nächsten 14 Jahren ein 15% geringeres Sterberisiko hatten, unabhängig von Einkommen, Bildung oder sogar Gesundheitszustand. Es ging nicht darum, was die Menschen täten. Es ging darum, worum es gehen haben. Eleanor, 79, war vor kurzem aus dem Lehrberuf ausgeschieden und fühlt sich verloren.
Ihr Tage Verschwimmen ineinander. Sie schlief mehr, sah mehr fern und verle das Interesse den Gen, die sie früher geliet hat. Ich fühlt Michigan unsichtbar. Sagt sie. Den Lud sie nachbarn, einmal pro Woche renntlich in einer örtlichen Schule zu arbeiten und Kindern beim Lesen zu helfen. Dies klein Tat Wort zu einem wöchentlichen Highlight. Sie fühlt sich wieder gebraucht, gesehen, nützlich, verbunden. Ihr Energie kehrt zurück. Sie lächelt mehr. Stellt sogar eine Verbesserung ihres Blutdrucks und ihres Schlafs fest. Die Wahrheit ist, nach der Pensionierung oder wenn die Kinder erwachsen sind, verlieren viele Menschen ihre Orientierung. Doch ihr Ziel muss nicht groß oder dramatisch sein. Es kann ruhig und einfach sein. Vielleicht geht es darum, mit den Hunden im Tierheim spazieren zu gehen, einem Nachbarn bei Besorgungen zu helfen, Memoiren zu schreiben oder Blumen zu pflanzen, die Gemeinde zu verschönern. Fragen Sie sich zunächst, was macht mir Freude? Was kann ich gut? Was habe ich früher gern gemacht? Dann finden Sie eine Möglichkeit, dies Freude dies Wunsch wieder in Ihr Leben zu bringen. Geben Sie sich Mühe, engagieren Sie sich, und es nur für ein paar Stunden im Monat. Diese Funktion hat einen positiven Einfluss auf Ihr geistig, emotionell und körperliche Gesundheit. Ein Ziel zu haben ist wie ein Kompass. Es besiegt die Herausforderungen des Lebens nicht, aber es hilft Ihnen, mit Resilienz zu meistern. Es gibt Ihnen Kraft, Konzentration und, wie die Verstandszeit, hilft es Ihnen, nicht nur länger, sondern auch besser zu leben. Lassen Sie uns darüber sprechen, was gibt Ihrem Leben gerade jetzt schon? Es könnte etwas Kleines sein oder etwas, das sich gerade erst herausbildet. Teilen Sie Ihr Gedanken in den Kommentaren, vielleicht inspiriert Ihr Lebensziel jemand anderen, sein eigens wieder zu entdecken. Sozialverbindung. Wir denken bei Gesundheit oft an Ernährung, Bewegung oder Medikament, doch es gibt noch einen weiteren Faktor, der unsere Lebenserwartung beeinflusst, Beziehungen. Die Menschen, mit denen wir reden, lachen, auf die wir angewiesen sind, oder die wir vermissen, spielen für unsere Gesundheit eine viel größere Rolle, als den meisten von uns bewusst ist. Sozialbindungen sind einer der stärksten Indikatoren für Langlebigkeit, insbesondere ab 70 Jahren. Ein groß angelegte Studie mit 148 Studien, mit über 300.000 Teilnehmern, ergab, dass stark Sozialbindungen die Überlebenschancen 50% erhöhen. Das ist der gleiche Wort wie beim Rockstop und weitaus effektiver als Abnehmen oder Sport alien. Auf der anderen Seite erhöht Einsamkeit das Risiko eines frühen Todes bis zu 29%, wie eine veröffentlichte Studie seit Perspektiven der psychologischen Wissenschaft. Aber es geht nicht nur darum, viel Freunde zu haben. Es geht darum, gesehen, gehört, und die Gesundheitsbill, 81, wo immer ein gesseliger Mensch gewesen, sonntags in der Kirche, Kaffee mit Freunden, morgendlich Spaziergang mit seiner Frau. Aber nach ihrem Tod ändert sich alles. Die Tage werden ruhiger. Das Telefon klingelt nicht mehr. Tagelang sprach mit niemandem. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich, schlief mehr, als weniger und Skien zu verfallen. Den Luden Ihnen Nachbar einer Wandergruppe beizutreten. Zur Sagert Bill, aber ging hin. Aus der einen Stunde pro Woche wurden regelmäßig Spaziergang, dann Kaffee, dann ein Ziel. Innerhalb weniger Monate kam sein Energie zurück. Und auch sein Lachen. Verbundenheit ist nicht nur emotional, sie beeinflusst ihr Immunsystem, Herz und sogar ihr Gedächtnis. Sie hilft, Stresshormone und Entzündungen zu regulieren, zwei der Hauptursachen für altersbedingte Krankheiten. Der Körper leidet wirklich unter Isolation. Wie also kann man verloren gegen Verbindungen wiederherstellen? Beginnen Sie mit kleinen Schritten. Nehmen Sie Kontakt zu einem Freund oder Familienmitglied auf, mit dem Sie schon länger nicht mehr gesprochen haben. Treten Sie einem Buchclub, einer Wandergruppe oder einem Hobbykurs bei,
Personlich oder online. Selbst Ihnen Lacheln auf den Nachbarn oder Ihnen Gespräch mit der Kassiererin schafft Mikroverbindungen, die Geist und die Körper starken. Und wenn Sie sich jemanden kümmern, der isoliert ist, wissen Sie, dass Ihre Anwesenheit, selbst für ein paar Minuten, lebensrettend sein kann. Fragen Sie sich, wann haben Sie sich das letzte Mal wirklich mit jemandem verbunden gefühlt? Oder haben Sie jemandem geholfen, sich so zu fühlen? Lasst uns diesen Raum der Freundlichkeit nutzen, markiert jemanden in den Kommentaren, der Licht in Ihr Leben bringt. Oder teilt eine kleine Möglichkeit, wie in Verbindung bleibt. Man weiß nie, das liest, oder es am meisten braucht. Cognitive Scarf. Es gibt einen Moment, den wir von uns fürchten, wenn uns ein Name entfällt oder wir einen Raum betreten und die Vergessen, warum. Anfangs lacht man darüber leicht. Doch mit der Zeit können dies kleinen Aussetzer beunruhigend werden. Und das aus gutem Grund, cognitive Leistungsfähigkeit hat nicht nur mit dem Gedächtnis zu tun. Sie ist mit unserer langfristigen Gesundheit, unserer Unabhängigkeit und sogar unserer Lebenserwartung verbunden. Leichter kognitiver Abbau ist eins der verhessenen Warnzeichen für zukünftige Gesundheitsprobleme. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit kognitivem Abbau, selbst wenn diese nicht so schwerwiegend ist, dass man von Demenz spricht, einem deutlich höheren Sterberisiko ausgesetzt sind, insbesondere nach dem 70. Lebensjahr. Das liegt daran, dass das Gehirn nicht nur Gedanken steuert, sondern auch Stimmung, Bewegung, Gleichgewicht, Schlaf und Wils mehr reguliert. Wenn es langsamer wird, kann alles anders folgen. Marie, 74, war ganzes Leben lang scharfsinnig und schlagfertig. Doch vor kurzem bemerkt sie, dass sie Gesprächen nach schwer folgen konnte, Vergus, wo sie geparkt hat, oder Übersprangschritt bei Rezepten, die sie seit Jahren kannte. Auch ihre Familie fiel es auf. Zuerst behielt sie es für sich, verlegen, unsicher, weil Angst vor möglichen Folgen. Doch schließlich sprach sie mit ihrem Arzt, der bei ein leicht kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert. Der Lichtblick? Der sie die Krankheit vorsichtiger konnte sie das Fortschreiten der Krankheit durch eine Änderung ihres Lebensstils verlangsamen, und die Kontrolle zurückgewinnen. Die Wahrheit ist, das Gehirn ist wie ein Muskel. Es braucht Energie, Ruhe, Nahrung und die Herausforderung, gesund zu bleiben. Und genau wie die körperliche Kraft kann auch die kognitive Kraft in jedem Alter erhalten und sogar verbessert werden. Tägliches geistiges Training ist wichtig. Lesen, Rätsel, Kreuzworträtsel, das Erlernen einer neuen Fähigkeit oder eines neuen Hobbys, sogar das Spielen eines Instruments oder das Erlernen einiger Wörter in einer neuen Sprache, können das Gehirn auf wirkungsvolle Weise aktivieren. Körperliche Aktivität, insbesondere Gehen, fordert nachweislich die Durchblutung des Gehirns und verbessert das Gedächtnis. Guter Schlaf, ausreichend Flüssigkeitszufuhr und sozial Kontakt spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Und unterschätzen Sie nicht die Wirkung von Routine. Das Schaffen von Strukturen, wie das Führen eines Kalenders, das Schreiben von Listen oder das Befolgen von Morgen- und Abendritualen, kann die mentale Belastung reduzieren und das Gehirn fit halten. Hatten Sie schon einmal einen Moment, in dem Gedächtnis Ihnen Sorgen bereitet, oder haben Sie einen cleveren Trick entdeckt, der Ihnen hilft, konzentriert zu bleiben? Teilen Sie ihn in den Kommentaren. Tipp könnte für jemand anderen zu Lebensseiter werden. Das Gehirn begleitet Sie ein Leben lang. Behandeln Sie es mit Sorgfalt, Neugier und Herausforderung. Sie werden erstaunt sein, wie viel Leistung es noch hat. Schlafqualität. Es ist 2 morgens und Sie starren in die Deck. Sie haben versucht, Schaftchen zu sollen, die Kissen zurückzurucken und sogar alle Lichter und Bildschirm auszuschalten, aber Geist will einfach nicht zur Ruhe kommen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Für viele Menschen über 70 wird Schlaf zu einem nächtlichen Kampf.
Und obwohl yes wie ein frustrierend Unannehmlichkeit erscheinen mag, ist schlechter Schlaf viel ernster, als es den Anschein macht. Guter Schlaf ist ein der am meisten unterschätzten Grundlagen für ein gesundes Altern. Dient der Reparator vom Gewebe, dem Hormonhaushalt, der Gedächtnisverarbeitung und der Stärkung des Immunsystems. Doch ab 70 Jahren kann sich das Schlafverhalten verändern. Leichter Schlaf, häufiges Aufwachen und ein oder durch Schlafstörungen sind häufig. Die Gefahr? Chronisch Schlafproblem können Ihre Gesundheit und Ihre Leben beeinträchtigen. Mehrere Studien haben einen klaren Zusammenhang zwischen schlechtem Schlaf und einem höheren Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes, Depressionen und sogar einen frühen Tod gesehen. Ein Studie in Schlafmedizinbewertungen fand heraus, dass Altere Wachsehen, die regelmäßig weniger als 6 Stunden pro Nacht schlafen, ein deutlich höheres Sterberisiko haben. Schlaf beeinflusst nicht nur, wie Sie sich fühlen, beeinflusst auch, wie lange Sie leben. Der 75-jährige Ron hat bis zu seiner Pensionierung ein Schlafproblem. Und festen Zeitplan ging immer später ins Bett. Begann tagsüber zu schlafen, bis spät in die Nacht versuchen und im Bett Zeitungsartikel zu lesen. Mit der Zeit fühlte sich müde, reizbarer und bekam sogar Bluthochdruck. Sein Arzt schlug etwas Überraschendes vor, muss sur seinen Schlaf verbessern. Also entwickelt Ron ein Schlafenszeitroutine, verzichtet auf nachtlich Programm und begann jeden Abend mit sanfter Musik und einem Buch zur Ruhe zu kommen. Innerhalb eines Monats kehrt seine Energie zurück, und auch seine Ruhe. Für einen besseren Schlaf sind für die meisten Menschen kein Medikament erforderlich. Es beginnt mit Routine. Jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzusuchen, auch am Wochenende, trainiert die Ernährung des Körpers. Weniger Koffein nach 14 Uhr, weniger Alkohol und der Verzicht auf schwere Mahlzeiten spät abends können hilfreich sein. Ebenso hilfreich ist es, ein Stund vor dem Schlafengehen das Licht zu dimmen und Bildschirm, insbesondere Handys und Tablets, aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Und wenn Ihr Gedanken nicht zur Ruhe kommen? Versuchen Sie es mit einem beruhigenden Ritual, sanft dehnen, ein warmes Bad oder das Aufschreiben Ihrer Gedanken in einem Tagebuch, den mentalen Ballast loszuwerden. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie einen Trick entdeckt, der Ihnen hilft, schneller einzuschlafen oder länger durchzuschlafen? Teilen Sie ihn in den Kommentaren unten mit. Man weiß nie, wer Nacht wach liegt und nach der genauen Lösung sucht, die Sie gefunden haben. Denn Schlaf ist nicht nur Erholung, ist Erholung. Und Ihr Morgen hängt davon ab, wie gut Sie sich Nacht Ihre Gesundheit kümmern. Optimismus. Es ist leicht, die Macht unserer Gedanken zu unterschätzen, besonders im Alter. Doch was Sie über Ihre Zukunft denken, kann Sie stark prägen, als Sie denken. Studien zeigen, dass ein Einfähig, in Ihrer Eigenschaft, Optimismus, einer der stärksten Indikatoren für ein längeres und gesunderes